In this interview also, the STLC he asked mind the question. Explaining about STLC, what are the phases involved in STLC, he asked. So STLC means what? We know that. SDLC, we know that, right? What is SDLC? Development process. How the development is the conducting, step-by-step process we learn in SDLC. We came to know in SDLC. So now STLC. What is STLC means? Software testing life cycle. Software testing life cycle. Okay, it is going to yes, ma'am. What is STLC? STLC says how the testing is conducted. How to test the software. How to test the software. It is going to tell us in detail. It contains several phases, ma'am. It contains several phases like SDLC. What are those phases means? Up to this, getting the requirements, okay, is common for developers and testers. Getting the software, having some meetings, and preparing the project related information and requirements collecting. Up to this is common. Getting the FRS document, VRS document, up to this is common for developers and testers. Once we get the requirements, then development team start the development process, testing team start the testing process. During development process, we have seen development plan, design, and coding. At the time of coding, white box testing, unit testing, integration testing are there. Okay. Now, what is that testing process now? In the testing process, what are the phases means? Test planning. What are the phases means? First one is the test planning. Preparing a plan and how to conduct the testing. Preparing a plan. Okay, how to conduct testing. That is called test planning. Okay, next phase is, what is the next phase, ma? Test analysis. Test analysis. Analysis means what? Analyzing the requirements thoroughly. Okay, is called what, ma? Test analysis. Okay, after analyzing the requirements, which phase, ma? Test design phase. Test design phase. What is the design phase? Converting those. Okay, what is that, ma? After understanding the requirements, what we have to do? We have to prepare. Design and ikkada vary. Okay, preparing test scenarios, convert those requirements as per the scenarios and the test cases. Preparing the test scenarios and test cases and then update them into RTM. Update them into RTM is called design phase. And the next phase, ma, test environment. Test environment means what? Configurations. Okay. Configuring. Okay, both hardware and software requirements. Environment. In a tester's environment. In a tester's environment. This is the fourth phase. And the fifth phase is test environment ke baad ma test execution. Test execution. Execution means what? Test execution means what? Executing what all the test cases you have prepared, those execution we need to do. Okay, why execution? To compare, okay, expected value, EV and actual value. For that reason, execution have to be done. And then which phase, ma? Defect reporting. Defect reporting. Report. During execution, if you come across any defect, that defect have to be report to the developer. Reporting. Okay, defect to the developer. Developer ki report cheyadam. That is called defect reporting. Okay, the last phase is sign off. Sign off means what? What all the test cases was prepared by us. What all the test cases we have executed, those have to be successfully done. Okay, then only testers have to sign off. Testers have to sign off. In this, so many things are there, I will discuss. No need to get tension. Okay, sign off. Yes, please. These are the 7 phases we have. Preparing a plan. After that, analyzing the requirements. After analyzing, convert the requirements as a prepare the what my requirements as the scenarios and test cases. Set up the environment. Once the environment is set up, then start executing those prepared test cases. And after that, during execution, if you find any defect, you have to report to the developer, and then if all successfully done, then sign off. Okay.
So this is what my test STLC. It is saying like this. This is the STLC process. How to conduct the testing process is this one. Okay. So now come here. First phase, what is the phase, ma? Test planning phase. In test planning phase, okay, during planning, okay, how to conduct the testing, we have two type of documents. Ipudu test planning gurinchi ma. What is the test planning here? Preparing a plan how to conduct the testing is called test planning phase, sir. Okay. Who prepared it? There are two type of documents. In test planning phase, it contains two type of documents. Two type of documents. What are those documents? Means test strategy. What is the strategy means? Strategy. Yes. Test strategy means the approach we are following, okay, during testing is called test strategy. What strategies you are following, what approaches you are following while conducting the testing. That approaches detail will mention in test strategy document. Okay, what type of document? In test strategy document, we are going to involve the approaches we are following while conducting the testing. Okay, that is called test strategy document. Okay, now the second type of document is a test plan document. One is test strategy document, another one is a test plan document. Two type of documents are there, please. At the time of planning phase, there are two type of documents. One is strategy and the plan document. Strategy means what approaches we are following during testing. Now, test plan document, strategy will be prepared by test manager. It will be prepared by who? By test manager ma. ఏ అప్రోచెస్ వాడాలి, ఏ స్ట్రాటజీ వాడాలి అని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తారు మన మేనేజర్. దట్ కమ్స్ అండర్ who will prepare the strategy document? Test manager. Now coming to based on this strategy, okay, test lead ఉంటారు కదా, test lead will going to prepare the test plan document. Okay, in this test plan document, what we are doing, see here, we are preparing in detail how to conduct the testing. Okay, everything it includes the components like I will discuss now itself. What is this test plan document contains means? It contains these components. What are those? Project overview. Yes, ma. First of all, it contains a project overview. See here. By following this test strategy, test plan document, see here, is prepared by whom? See here, I have mentioned here, test lead prepare chestaru. Okay, nama? Test plan document is a module level plan anamata. Each and every functionality include cheyabadutundi in test plan document ma. So that's why it is a module level plan ani antaru. Who prepared this test plan document means lead is prepared. Okay, now elaga based on strategy and requirement documents. Okay, this test plan document is prepared by test lead anamata. Okay, now this document ela prepare chesarante by following one standard format ma. In testing there is a standard format. That standard format name is IEEE 829 format. Okay, this is a standard format. By using this test cases, test scenarios, every document related to testing is going to prepare. Okay, what is this IEEE means? Stands for Institute of Electrical and Electronic Engineer. Okay, this is the standard format we will be following at the time of preparing the documents, every testing related document. Okay, so what it is, it contains means it contains a scope of the project. Scope means, see here, scope, I will tell you. Resources, roles and responsibilities, every component. What it includes means here, see here. The test plan document components are, first one is project overview. Yes, ma. What is meant by project overview? Anything. In project plan also, in STLC. In STLC, project plan is there. Na? In project plan, it includes, starts with project overview only. First introduction ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అని చెప్పి. Okay, now every plan document will start with the project overview only, ma. So that's why this is the first component in the test plan document. After that, references. References means how you are going to prepare this test plan, based on what reference you are preparing this test plan document ani.
Okay, now references means I am preparing, test lead is saying, I prepared this test plan document based on strategy document and also the requirement documents. Which requirement documents? FRS requirement document. Let the inquire on the use case document. Ani. Okay, by following which requirement document and which strategy you are preparing this test plan document, that detail will be mentioned in references. Okay, this is another component of test plan document, and after that it contains another component called, what is that ma? Scope of the project. Scope is nothing but list of all the modules to be tested. List of all the modules. List of the modules to be tested. That is called scope. Scope means local scope out what ma global scope కాదు, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లాగా. ఇక్కడ టెస్టింగ్ స్కోప్ అంటే ఏ మాడ్యూల్స్ మనము టెస్ట్ చేయాలి, ఏ మాడ్యూల్స్ మనం టెస్ట్ చేయకూడదు. ఓకేనా, అక్కడ లిస్ట్ ఇస్తారనమాట. ఓకేనా, సో దట్స్ వై స్కోప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్స్ టు బి టెస్టెడ్. Okay, scope contains two types. Scope contains how many types? Two types. In scope is there and out scope is there. In scope is there, out scope is there. Okay, in scope means okay, to be tested, modules to be tested. Okay, ఆ లిస్ట్ లో ఇచ్చిన లిస్ట్ లో ఏ మాడ్యూల్స్ ఫస్ట్ టెస్ట్ చేయాలి in scope లో మెన్షన్ చేస్తారు. Okay, from the list of the modules, which modules have to be tested, that list will be assigned. That comes under in scope. Okay, out scope means modules not to be tested. Not to be tested. That is called in scope and out scope. Clear, ma? So scope means what? The modules what to test. Ma'am, modules is nothing but like functions only, no? Functions only, ma. The modules to be login functionality. Okay, registration, home page, communication, add to cart, wish list, even ఏంటి modules అని అంటాం. ఓకేనా? Yes, ma. Log out కూడా మాడ్యూలే కదా మ్యామ్? Everything. Yes, ma. Log out. Yes. Each and every. I will show you at the time of a demo application. I will show you that, ma. Okay, at the time of starting in this only. Okay, in design phase, in test design phase, we will come across how to prepare these test cases, how to test this. Okay, how to test web pages, we will come across in this test design phase. Now, that is called scope, ma. Okay, scope is nothing but the modules to be tested. In scope means list to be tested, out scope means not to be tested. They will mention clearly. This all comes under where? They are mentioning this list in where? In plan document. Test plan document లో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా, నా ఇంకా ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నారు చూడండి. ఎస్, ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్కోప్. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ టెస్టింగ్ టైప్స్. ఎస్ మా, what are the testing types need to be followed? They will mention here like this. See here, scope I have mentioned that only, nama. See, testing types means list of testing types need to perform at the time of testing. Okay, ఏ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ కండక్ట్ చేయాలని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టైప్ లో ఏవి, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో ఏవి అని మెన్షన్ చేస్తారు, ప్లాన్ చేస్తారు. దట్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఓన్లీ మా. టెస్టింగ్ టైప్స్ రెఫరెన్సెస్ లో మీరు ఎఫ్ఆర్ఎస్ ఆర్ యూస్ కేస్ ఇచ్చారు, దేనికి మ్యామ్? యాక్చువల్లీ ఇవి డాక్యుమెంట్స్ మా. మీరు స్టార్టింగ్ వెళ్ళలేదా మీరు డాక్యుమెంట్స్ గురించి? స్టార్టింగ్ మా రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవి. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎస్డిఎల్సి విన్నారమ్మా మీరు? నో మ్యామ్, ఎస్టిఎల్సి వినలేదు. సో అందుకేమా మీకు డౌట్ వచ్చింది. ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ మీన్స్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. ఫంక్షనాలిటీస్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫ్ఆర్ఎస్. వన్స్ వి కలెక్ట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద హోమ్ క్లయింట్, one person will be there, business analyst people will be there. What he will do means he will collect the client requirements and he will prepare one document. Based on that document, okay, inside the company, system analyst people are there. They will analyze the document what is prepared by business analyst and they will prepare one FRS or SRS document or use case document. In this FRS SRS document, clearly the requirements will be specified. Okay, so our requirements, clients in requirements neat ga mention chestarama along with the screenshots, along with the design, the what is that ma? Flow charts they will mention in FRS or use case document. That will do by testers only, ma'am.
No, ma. Preparing this FRS or use case document is not the duty of testers. That is the duty of a system analyst in the company. BA people's duty, not us. Okay. Once the requirements collected, one person to what my team will be there. They will mention the requirements to us. They will assign the requirements to us. After getting the requirements, now what we have to do? We have to start analyzing those requirements. Okay. Understand it first of all. What is the requirement? Then we have to start testing. Okay, so this is what scope. References lo ఏ type of documents refer చేసి మనం టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అని, స్కోప్ లో ఏ మాడ్యూల్స్ మనం టెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి. ఓకే, అండ్ టెస్టింగ్ టైప్స్ వచ్చి ఏ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ మనం కండక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ అందుకే ఇవన్నీ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ లో కాంపోనెంట్స్ అనమాట. Entry criteria. What is this entry criteria means? When to start testing. Entry criteria means when to start testing is called entry criteria. Testing loki eppudu enter avali, that is called entry criteria. Eppudu manam testing start cheyali? Developers coding complete aina tarvata, unit testing, integration testing kuda complete aina tarvata. Okay, then what is the next thing ma? All test cases మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అనమాట. వాట్ ఈస్ దిస్ టెస్ట్ కేస్ అంటే ఇప్పటికి వదిలేయండి, ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దట్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎప్పుడు మన టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి? 100% యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ షుడ్ గెట్ కంప్లీట్. అండ్ వన్స్ వి గెట్ ద బిల్డ్ ఫ్రమ్ ద డెవలపర్స్, what all the test cases we have prepared, those test cases we have to start testing. That is the entry criteria. When to start testing is called what ma? Entry criteria. Eppudu ma testing start cheyali ante em cheppali ma manamu? Once the coding completes and once we get the build ante enti? Developed software. Okay, URL, developed software oka URL is called build. Once we get the build from the developers, then we have to start our test cases what you have prepared. Okay, so start the testing of those functionalities. Okay, Nama, that is the entry criteria. And exit criteria undi, adi suspension cheptanu. What is this exit criteria? Exit ante enti? Eppudu manam start cheyali testing ani? When we need to stop the testing? When all the test cases what we have executed successfully, okay, avanni pass ayi undali. Okay, na what is this test cases means? We'll see that. Okay, what all the test cases we have prepared, those have to be executed successfully. And ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింటే కనుక ఆ డిఫెక్ట్స్ అన్ని క్లోజ్ అవ్వాలి, ఫిక్స్ అవ్వాలి, రిజాల్వ్ అవ్వాలి. Then only the tester can come out from his work, his assigned work. And middle లో క్లయింట్ కూడా అప్రూవల్ ఇచ్చి ఉండాలి, అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. Okay, then only the tester can stop the testing. Yes. Yes, later. Okay, so when to stop the testing? When all the defects whatever tester found have to be fixed successfully and all the functionality should be executed successfully. Then only the tester can sign off from the project assigned work. Okay, now in the middle one thing is there. What is that means? Suspension criteria, resumption criteria. What is this suspension means? When the testers are stopping their testing work temporarily for certain duration of time, not completely coming out, like a exit అవ్వట్లేదు అంటే exit ఎప్పుడు I mean to say stop చేయాల్సింది at last. Okay, whereas in the middle itself during testing, test చేస్తున్నప్పుడు suspension అంటే temporary గా certain duration of time we will stop our testing. That is called suspension. అది ఎప్పుడు means when we find a showstopper defect. Showstopper defect means what? Major defect, critical defect anamata. Ante enti ma? Like a blocker. Ante plays main functionality work kaledu. For example, login functionality work kaledu. Login functionality work కాకపోతే మనం other functionalities మనం టెస్ట్ చేయగలుగుతామా? లేదు. We are stopping our work there. Why? Because login functionality is a basic functionality that has to work properly. If you find like that the critical defects, what name antamante major defects ani antam. Like a blocker, it is acting like a blocker. For example, in our phone, if our touch is not working, then what happens now? Are we able to make a call? Are we able to send a message? No, we cannot able to proceed further. It is acting like a stopper.
ఓకే, సో దట్స్ వై మేజర్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు లేదా వాటిని క్రిటికల్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు అని అంటాం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అవర్ టెస్టింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ స్టాప్ హియర్. అప్ టు ఎంతవరకు స్టాప్ చేస్తాం, ఎప్పుడు రెజ్యూమ్ చేయాలి అని, ఎప్పుడు మన టెస్టింగ్ అనేది కంటిన్యూ చేయాలి అని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిజంప్షన్ క్రైటీరియా. Whenever we find a showstopper defect, at that time we have to suspend our testing work. And when we have to resume means after the patch is released. Patch ante enti those showstopper defects resolve ayinaka, ante aa defects yoka coding developers fix chesi ichina tarvata mana testing anedi start avutundi ani meaning. That is called if patch is released against the build rejection. ఓకే, వి విల్ బి రిజెక్టింగ్ ద బిల్డ్ కదా, అప్పుడు ఏంటి డెవలపర్స్ మాడిఫై చేసి ఇచ్చిన కోడ్ ని మళ్ళీ మనం టెస్ట్ చేయాలి, అప్పుడు మన టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. టిల్ దట్ వీఆర్ స్టాపింగ్ అవర్ వర్క్ వెన్ మేజర్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే, అనదర్ సినారియో ఇస్ దర్ when to suspend our testing means whenever the client request for change. Okay, whenever the client is saying I need to modify some changes in the requirements, at that time we can proceed our testing until those requirements developers develop చేసిచ్చే వరకు we cannot proceed further. ఓకే, ఏదైతే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ న్యూగా వచ్చాయో ఆ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మనము ఎలా టెస్ట్ చేస్తామో వితౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో దట్స్ వై whenever there is a change request from the client, at that time we are stopping our testing process for certain duration of time. ఎంత వరకు, ఎప్పుడు రెజ్యూమ్ చేయాలి మన టెస్టింగ్ వర్క్ ని, those change request which is requested by the client should get implemented. Once CR అంటే ఇక్కడ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అని, CR means here resumption criteria లో, here in resumption criteria CR means change request అన్నమాట. Once change request get implemented, then only we can resume our అంటే we can continue our testing అని. In these two scenarios we are going to suspend and resume our testing. Okay, when to stop our testing for a certain duration, when to resume our testing for a after that. Means whenever we find a showstopper defect and whenever a client request is changed, at that time we have to suspend our testing process for certain duration of time. And when we have to resume means when those implementation should get complete, then only we can start our continue our testing. That is called resumption criteria. Okay na, so these are the components they will mention here. Okay na, so this all comes under planning only. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి టెస్టింగ్, ఎప్పుడు సస్పెండ్ చేయాలి టెస్టింగ్, రెజ్యూమ్ ఎప్పుడు చేయాలి, ఎప్పుడు స్టాప్ చేయాలి టెస్టింగ్ అని చెప్పి టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ లోనే మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఓకేనమ్మా. Now the eighth component of test plan ante communication plan. Yes, they are making a plan how to communicate within the team members, with the developers, with the client, how to and cheppi communicate ela cheyali ani cheppi they are mentioning in a test plan document only. A tools we use chedamu so that we can have a good communication without any problem in the network. They are making a plan. Reception criteria means like once the coding part is finished, then it will go for the test, no ma'am. So reception criteria means after suspension of the module, then it goes for test. ఏంటిమా ఇందులో రెజంప్షన్ లోనా, ఇన్ రెజంప్షన్ అమ్మా? ఎస్ మ్యామ్, రిజెప్షన్ లో సస్పెన్షన్ క్రైటీరియా అవుతూనే రిజెప్షన్ క్రైటీరియా వెళ్తుందా మ్యామ్? అవును కదమ్మా. సస్పెన్షన్ అంటే ఏంటి? స్టాపింగ్ సర్టెన్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం. రెజ్యూమ్ ఎప్పుడు చేస్తారు? స్టాప్ చేసిన తర్వాత మన టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేయాలి కదా. ఓకేనా? మీరు స్టాప్ చేసిన వరకు ఎప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అని చెప్పి. ఓకే, సో ఎప్పుడు కంటిన్యూ చేయాలి? ఎక్కడైతే డిఫెక్ట్ మేజర్ డిఫెక్ట్ వచ్చినాయో ఆ డిఫెక్ట్ డెవలపర్స్ రిజాల్వ్ చేసిస్తేనే అంతవరకు మనము సస్పెన్షన్ లోనే ఉంటాం. అంటే మనం ఏమి టెస్ట్ చెయ్యలేము అని. ఓకే, వన్స్ దోస్ డిఫెక్ట్స్, మేజర్ డిఫెక్ట్స్ అంటున్నాడు, అన్ని డిఫెక్ట్స్ కూడా కాదు, అందులో క్రిటికల్ బ్లాకర్స్ లాంటివి డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆ బ్లాకర్ డిఫెక్ట్స్ ఓకే సాల్వ్ అయ్యే వరకు మనము వేరే టెస్టింగ్ చేయడానికి ఓకే అలా రిలేటెడ్ ఉంటే ఓకే రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని మనము టెస్ట్ చేయలేము అని. ఓకే, ఇఫ్ ద ప్యాచ్ ఇస్ రిలీజ్ అగైనెస్ట్ బిల్ రిజెక్షన్ అంటే ఏంటిమా? ఆ డిఫెక్ట్ క్లోజ్ మోడిఫై చేసేసిన తర్వాతనే మనము కంటిన్యూ చేయగలుగుతాం టెస్టింగ్. ఓకే, ఇంకా చెప్పండి.
Yes, ma'am. Okay, now? Now come to here. Yes, ma'am. Communication plan. Okay, ma'am. Next, what's the ninth one? Status reporting. Yes, ma'am. Status reporting means after the completion of a testing, at the last, everyone have to report to the lead manager. Okay, ma'am. How to report it? What is the format we need to follow? That also they are planning at the time of a test plan documentation preparation. Okay, na? We need to daily report to the lead. We need our weekly. Okay, na? Weekly reports untai plus daily reports untai. Formats difference untai ma. This daily reporting, this status reporting, completely differs from company to company. It is not fixed. E format ana madam ani kaadu. అసలు కంపెనీ ఏ ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వట్లేదు అంటే మీ ఇష్టము అంటే కనుక మీరు ప్రొఫెషనల్ గా ఎలామో మేము ఈ రోజు వర్క్ చేసింది వీటిపైన ఓకేనా ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ మేము టెస్ట్ చేసాము ఓకేనా వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ రిమైనింగ్ 3 ఫంక్షనాలిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు 2 ఫంక్షనాలిటీస్ మీరు టెస్ట్ చేశారు అండ్ ద సెకండ్ లాస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ యు ఆర్ నాట్ టెస్టెడ్ సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 2 టెస్ట్ ఫంక్షనాలిటీస్ కంప్లీట్లీ అండ్ ద రిమైనింగ్ ద లాస్ట్ వన్ we will proceed in tomorrow అని చెప్పి we will be mentioning what you have tested clearly ఆ టెస్ట్ ఎక్సెల్ షీట్ కూడా అటాచ్ చేస్తారు అటాచ్ చేసి మీ లీడ్ కి మేనేజర్ కి రిపోర్ట్ చేస్తారు యువర్ వర్క్ మీ వర్క్ ని మీరు రిపోర్ట్ చేయడం ఓకేనా సో అది డైలీ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు బిఫోర్ లీవింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్ అట్ ద ఎండ్ 6 o'clock వరకు కదా టైమింగ్ అట్ ద ఎండ్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ అండ్ గో ఓకే సెండింగ్ మెయిల్ అన్నమాట ఎస్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో లాస్ట్ ద 10th one is execution flow so while executing different types of testings okay we have to follow this execution flow ఈ ఫ్లో ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారంటే లీడే ఓకే see here once we get the building అంటే బిల్డ్ అన్నమాట డెవలపర్స్ నుంచి బిల్డ్ వచ్చిన వెంటనే ఓకే ఫస్ట్ ఏమి కండక్ట్ చేయమంటున్నారు ఇలా ఎగ్జిక్యూషన్ ఇలా చేయమని డిజైన్ చేసి ఇస్తారు స్మోక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయండి అన్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ అన్నారు రిగ్రెషన్ అన్నారు రీటెస్టింగ్ కూడా కాదు రిగ్రెషన్ చేయండి అన్నారు ఆఫ్టర్ దట్ యూఐ టెస్టింగ్ చేయండి అన్నారు ఓకే అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ ఇస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ దెన్ గో టు ద నాన్ ఫంక్షనాలిటీ యూఐ తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయండి లాస్ట్ లో at the time of performance testing if everything is working fine then deliver to the client అని అన్నారు okay then client will validate okay so ఇది test execution flow అన్నమాట ఇలా మెన్షన్ చేశారు we need to follow with this only like this only okay if they are planning if something is planning means at that planning only we have to follow okay smoke test then functionality regression UI and then performance and then deliver to the client okay that also have to be planned in the test plan document only they will mention execution ela cheyali ani cheppi defect tracking yes ma'am defect if you whenever you find a defect what tools have to be used that also have to be planned at the time of plan document they will mention they will say ABC Zira tool yes use a Zira tool at the time of tracking the defect or QCLM is there use a QCLM tool while to track the defect అని మెన్షన్ చేస్తారు ఇక్కడ సివియారిటీ ప్రయారిటీ ఏంటి మేడం అని అడుగుద్దండి we will see this severity priority in detail at the time of a defect okay defect phase is there na defect reporting phase is there na at the time we will see that okay now we are in still test planning only first phase now they are saying they are planning about the environment also okay what environment have to be used okay at the time of testing and చెప్పి ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ లో మెన్షన్ చేస్తారు ఏ బ్రౌజర్ this software is going to support which browser this software is going to support which operating system and which version this is going to support okay ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమి ఉండాలి that environment details they will plan in a test plan document only okay ma see here OS browser system configurations that all that will be planned in test plan document only next deliverables means the documents after your work completes
we have to submit our testing related documentations to the lead and manager. Okay, that is called test deliverables. What type of documents we need to come submit, madam? Before sign off, we have to represent each testing related documents. What are those means? Including the test plan, test scenario, test cases, defect reports, test summary reports. At the last, summary reports will be there. Okay, so these documents have to be submitted at the end. That is called test deliverables. List of testing related documents which is need to prepare by test engineers and need to submit. What are those means? These are the documents. In this everything we will discuss now. We are still in this only, test plan only. Okay, remaining scenarios, cases, defect reports, summary reports we'll see later. Circle brown, oval red. Okay, now 14th one is staffing plan. They are planning about the members, the team members roles and responsibility. Junior aithe e pani. Okay, senior aithe what work. Lead aithe what work. Manager aithe what work. In some companies, what happens for the junior who has recruited as a fresher, they will get the work, what you know, just to execute those test cases which is prepared by lead. Only execute చేయమంటారు. ఆల్రెడీ టెస్ట్ కేసెస్ లీడే ప్రిపేర్ చేసేస్తారు. ప్రిపేర్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటారు అంతే. దట్ విల్ బి ద వర్క్ ఫర్ ద జూనియర్స్ ఇన్ సమ్ కంపెనీస్. ప్లీజ్ దిస్ వన్ 2D shapes. Draw the given joker picture and color it. This one. Drawing. Shape color panna. Shape color panna. Yes, ma. So see here, what is this? Staffing plan, ma. Yes, what I'm telling ma, for juniors, okay, we are based on the company, they are giving the work just to prepare, to execute the test cases what the lead has prepared. Lead prepared చేసిన work ని మనం execute చేసి pass ఆ fail ఆ okay అని mention చేయమంటున్నారు అది. Yes, ma. Depends on the company. Okay, and some other companies like MNCs and then level 5 companies, they are giving entire work to do. Entire work content. In some scenarios they will ask you to prepare test plan document also. Prepare a document అని అంటున్నారు. Okay, so at that time what you need to refer ma? So some skill ఉన్న వాళ్ళకి juniors కి ఇవ్వరు. Okay, freshers కి ఇవ్వరు. Those who have 3 years of experience they are keeping na. At that time they are giving the work like prepare the plan document, prepare the requirement document. In some scenarios requirement documents ఇస్తే కనుక అప్పుడు మనము clients తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ఉంటే కనుక ఆల్రెడీ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నటివి అనలైజ్ చేసి ఓకే మనం ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇన్ సమ్ సినారియోస్ ఫర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్. ఓకే, ఫర్ ఫ్రెషర్స్ we are having only for execution which is pay file which is pass. How many defects? That's work. Okay, seniors అయితే కనుక observing our work. Assign చేస్తారు work, they will be reviewing our work. They are also doing. Okay, the framework will be designed by lead, manager and the lead. Framework design చేసిస్తారు manager lead. After that ఆ framework లో మనకు అసైన్ చేసిన వర్క్ మనం చేసుకుంటూ వెళ్తాం. Okay, that will be the work ma. Okay, like that the work will be divided in the team members. So that comes under staffing plan. That also be planned, right? Okay, so confirming team size and roles and responsibilities of each and every member in the team, that comes under staffing plan. ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు మా టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ లో. Okay, now last one, risk analysis. List of risks and how to overcome them. If any issues are coming, how to overcome them, they will discuss in the meetings. Okay, they will conduct the meetings. Okay, and backup అనేది ఎప్పుడు కూడా అవైలబుల్ గా ఉండాలి అని చెప్పి ఉంటుంది మా. So that is called risk analysis. Now milestones means to complete work scheduling. Milestone is nothing but a work scheduling ma. So మనకు అసైన్ చేసిన తర్వాత వర్క్, whenever they assign the work to us, it won't be like we can complete it whenever we wish, like no kadama. They will assign the work based on the time also. Okay, we have to submit it within 24 hours, we have to submit within 2 days or 1 week. They will give you how much when you will submit. They will ask, manager will ask happily when we are going to submit it. That's it.
we have to analyze the scenario what he is assigned to us first of all. He will assign us work and he will ask the time to us also, to us only. He will ask how much time when you will submit me. Okay, just first analyze the work what he assigned to us. Then tell him, sir, I can assign within the 3 days, within a week. Otherwise, what happens? In the middle he will be interfering. Okay, if you say 2 days, he will interfere. Okay, in the second day he will interfere. Is it completed? Can I review? If it is not done, then what happens? Your performance, he will think that you are not able to do it. So that's why he will ask to us only how much time you will take. Okay, so that's why ikkada plan cheyabడుతుంది. Test plan documentation how many hours, test scenarios preparation how many hours, test cases design how many days or how many hours. Okay, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు? స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్, deliverables means at the end what you are documenting, what you are preparing, okay, what you are submitting. Okay, that comes under deliverables. That is called milestone is nothing but work schedule. Okay, yes ma. Approvals, at the last approvals istarma. So yes please, whenever you have completed your all the testing related activities, then those have to be review and approval. Reviewing the test plan document, whatever the test plan document you have created, that have to be reviewed by how many reviews are there? See, self review is there, peer review. Self review means what? The person who has prepared that test plan document, he will himself check, verify it. Okay, what all the is the requirements covered or not, all the things he will review it before handovering that plan document to the team members. Okay, he just the plan document had to be reviewed. Enduku review cheyali madam ante emana mistakes unte kanaka manamu find out cheyochu kada. Okay, before assigning to the team members only, we can review the, if we review the plan document, what happens means if any mistakes are there, we can find out in earlier stages itself na. That's why that is advantage here. Review the advantage adima. Yes please. Self review means maname review cheyadam. Peer review means colleagues help తీసుకోవడం. Whatever you have prepared, you will take suggestions from your colleague. Okay, is it okay na? Is this the correct or not, so that I can proceed further. Okay, ala review cheyadam. Evaru review chestunaru ikkada? Colleagues. Okay, lead review. Afterwards, what is that meaning of lead review? Who is going to review? Lead will review your documents what you have prepared. Okay, after that manager will review. Definitely manager review. Okay, project manager, he is a person who is going to review your work at the last, after the lead. Okay, and then client at the last. After the project manager, the client will review. Okay, why? Because he has to accept, na? He has to give the reviewing, then approval. But all the documentations are there, have to be approval. Then only start execution. Okay, start your testing based on this test plan document. Okay, so this is what reviews are. These many reviews. Self review, by ourselves reviewing. Colleague review, by your colleagues. Lead review chestar. Manager review, manager have to review. Then client review. Once all the reviews completed, 17th step is approval. Approvals have to be done. Okay, approvals means giving permission. Yes, okay, it is good, like that. It is accepted ani. Good done kada, it is accepted. You proceed with the other steps now. Test plan document is good now, it is correct. Now which is the phase? After test planning, test analysis start. Okay, so this is what my test planning. So in the interview he asked what is test plan. Test plan annaru, test planning kuda anledu. Okay na, don't get confused. Test plan means he is asking about a test plan document. Okay, so what it contains, what are the components of a test plan, he asked. So in the question, what is the question in this month? What is the test plan and what are the components? What are the components of a test plan, he asked. Okay ma'am. Yes please.
question they are asking, test plan ante enti, components of a test plan. Okay, the components of a test plan is this only. Okay, AAB, project overview. Okay, reference, scope, test planning, test execution, and then entry criteria, exit criteria, status reporting. Okay, this all comes under test planning components. Whatever we are seeing here, like that only we will have in test plan document. Okay, at the during demo application, we will be having this test plan documentation. We will refer that. FRS document also, sample one I will show you, and including this test plan document. Okay, so at the time of demo application, okay, we will see these two documents. Okay, no need to get tension. So whatever the components are there, that like that only we'll be having in test plan document. Okay, so this is what my first phase. In this any doubt ma, test planning gurinchi idea vachindama, what it is including in test plan document ani. Okay, in this test plan document, is there anything not understandable ma? These are the things that they are totally including how to test, what to test details, what environment to be, what must set up. Okay, so that we can start the testing. How to execute the what type of testings we need to conduct. That also be mentioned in test plan document. Okay, defects find out chesna tarvata, how to track defects. That also be planned, right? Okay, by using tools, by not using tools, then how to proceed. That also be planned. Okay, so this is what my test planning phase. Okay, so here come to the diagram. This is what my test planning. Okay, it contains two type of plan documents, strategy and plan document. Strategy lo, who is preparing this strategy means it is not separate. Nowadays, this strategy document is not separate. In the test plan document only, strategy is include chestunnadu. Strategy is including in a test plan document itself. Okay, na? So that's why there is another question they are asking. What is that, ma? What is test strategy? I missed this. What is a test strategy? In one interview, you ask these two questions. Okay, strategy ante enti. Okay, the approach. Okay, what approach we are following at the time of testing, sir? That is called test strategy. Who is preparing the strategy? Test manager. Okay, na? So I will show you that what approaches. See here, it is a high level plan document. Avunu kadama, approaches ela test cheyali ani cheppedi high level plan kadama adi. Okay, na? Who is preparing this strategy? Manager prepare chestaru with the help of project manager. Okay, based on BRS and SRS document based cheskon. This document defines a software testing approach to achieve testing objectives. It is saying what approaches need to be followed at the time of testing. That will be documented in the strategy document. That's what I have clearly mentioned here. Software testing approaches include with the strategy document loan. Okay. So now coming to test planning. We have seen the test planning. It's a document, it's a module level plan and each and every functionality wise you can plan document and prepare chesi istar. Okay, so this is prepared by test lead. Okay, so this is what my first phase. Our first phase is test planning phase. Preparing a plan how to conduct the testing. It includes two type of documents. One is strategy, plan. Okay, strategy is prepared by test manager, plan is prepared by lead based on the strategy and the requirement documents. Okay, na? So, idi mana theory. Madam, malli theory ochinda madam ante idi theory ne. Okay, na? Idanta document kada. Document lo emem untayi ani cheppi manamu refer chesamu ippatiki. Okay ma. Now, analysis undi. అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? అనాలిసిస్ తర్వాత మనకు డిజైన్, ఎన్విరాన్మెంట్, ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం చేస్తుందో ఇక్కడ డిజైన్ నుంచి మనకు ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ ద టెస్ట్ డిజైన్ అవర్ ప్రాక్టికల్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, సో అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ అనాలిసిస్? టెస్ట్ అనాలిసిస్ మీన్స్ అనలైజింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ is called test analysis.
Before starting testing, we have to analyze each and every requirement thoroughly. That is called test analysis phase. During analyzing the requirements, each and every requirements of the client, if any requirement is not understandable to the tester, then tester how he can proceed and test it, it is not possible. So at that time, we need to get to the clear requirements from the client. In two ways. How we can get the clear requirements means either if you have given the permission to communicate directly with the client, you can directly communicate with the client. Okay. Another way is we have to communicate with the business analyst people who prepared that who got that requirements directly from client. Okay. So that's why during analyzing, okay, what I'm saying, analyze చేస్తున్నప్పుడు అని, what you are analyzing, requirements ని analyze చేస్తున్నప్పుడు, if any requirement, what I'm saying, if any requirement is not understandable to you, then we cannot start testing. If requirement is not understandable, how we can start testing? Then there are two approaches. Two ways. Okay, ఇవన్నీ చెప్పేదాన్ని 2 ways అని నేను ఇన్ జనరల్ గా చెప్తున్నాను. One is, if you have given the permission to communicate with the client, then communicate with the client directly. మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చింటే కనుక అప్పుడు మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి క్లయింట్ తో to understand about his requirements. Okay, communication with the client. Another way is, if you are not having that type of permission, means you have to communicate with the BA people, business analyst people. These are what my BA people are those who are communicating with the client. They will communicate with the client anamata. Okay, and then they will provide the information to us. Okay, so that's the thing. Without any mediator, you can directly communicate with the client if they have given the permission. If not given, then you have to take the help of a business analyst people. Then what happens? Business analyst people will provide the clear requirement what you need after communicating with the client again by BA people. Okay, they will provide us the clear requirement, they will document it and they will assign it again. Okay, so what I am going to tell here means, during analysis, RCN is there here. What is this RCN? Requirement clarification note. If any requirement is not understandable to you, how we can communicate with the BA people? To communicate with the BA people, we will be using one template. That template name is called requirement clarification note. Aa pellone undi. Whichever requirement clarification you needed, that information have to mention in this RCN template and submit it to the BA people. RCN template ela untundante ila untundi. So it is one type of Excel only leda Word. Okay, you can prepare it in Word or Excel. RCN template. Where is it? This is the RCN. No, RTM idi. So where is RCN? Here it is not there. Yes, ma'am. This is the RCN. See here, we are under test analysis phase. Okay. Is like this. An RCN template means what, ma'am? We have to include it clearly. What is the project name? What is the module name? Who are preparing this RCN template? Who, at when, date, and then requirement specification reference. In which requirement document you need the clarification? Okay, FRS document refer chesara లేకపోతే యూస్ కేస్ డాక్యుమెంట్ రెఫర్ చేశారా? ఏ రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ లో మీకు క్లారిఫికేషన్ కావాలి? దట్ రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ నేమ్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ హియర్. ఐ మెన్షన్ FRS ఆర్ యూస్ కేస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కాలమ్ ఈజ్ క్లారిఫికేషన్ రిక్వైర్డ్. ఏ రిక్వైర్మెంట్ పైన మీకు క్లారిఫికేషన్ కావాలి? దట్ ఐ హావ్ మెన్షన్ హియర్ లైక్ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ పైన నాకు క్లారిఫికేషన్ కావాలి అని మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, అండ్ క్లారిఫికేషన్ ప్రొవైడెడ్. Who is going to provide? No, ma. ఎవరు ప్రొవైడ్ చేసింది ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా? ఈ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ పైన ఈ రిక్వైర్మెంట్ పైన మీకు క్లారిఫికేషన్ కావాలి కదా, ఈ రిక్వైర్మెంట్ పైన వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసి ఇచ్చారు. అండ్ దే హావ్ మెన్షన్ అండర్, they will mention under this column clarification provided information will be mentioned here about this forgot password. And ever provide chesaru, who provided it? That business analyst people name.
when provided, ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేసి ఇచ్చారు, డేట్. ఓకే, సో ఇలా మనము నేను డీటెయిల్ గా ఉంటుంది మా ప్రతిదినం ఇన్ డీటెయిల్ గానే ఉండాలి. మేడం సింపుల్ గా ఈ రిక్వైర్మెంట్ నాకు అర్థం కాలేదు, మెయిల్ చేసేస్తాను మేడం అంటే ఎలాగమ్మా? ఓకేనా? సో నాట్ లైక్ దట్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ వన్ ఫార్మాట్. ఈ ఫార్మాట్ ని ఏమంటామంటే ఆర్సిఎన్ టెంప్లేట్ అని అంటాం. ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ మీకు అర్థం కాలేదో ఆ రిక్వైర్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఇలా మనము ఓకేనమ్మా ఎక్సెల్ ఫైల్ లోను లేకపోతే వర్డ్ లోను ప్రిపేర్ చేసి మెయిల్ చేయాలి. ఎవరికి? బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి. Okay, then the business analyst will communicate with the client and the client will provide information to the BA people and the BA people will provide information to us again. Okay, so this is what RCN template. What is RCN means? Requirement clarification note. What is the purpose of RCN means? If any requirement is not understandable to the test engineer, that requirement detail will be mentioned in RCN template and will be submitted to the BA people. Then later they will check and revert to us. Okay, so that is the purpose of an RCN. Okay, so this is what my test analysis is. ఓకే, బిఆర్ఎస్ గురించి ఎలా ఉంటుందంటే మా హై ఎండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ లో. వాట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్? క్లయింట్ ఇంట్రొడక్షన్, క్లయింట్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. బిఆర్ఎస్ అన్నాను కదమ్మా, బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ లో ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ద హై ఎండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ డీటెయిల్ గా ఉండవు. క్లయింట్ గురించి ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్స్, డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్, ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్, ఉన్న సిస్టమ్ పైన డ్రాబ్యాక్స్ ఏవి, ఓకేనా, న్యూ సాఫ్ట్వేర్ గురించి డిస్కస్ చేసిన డీటెయిల్స్, ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ దట్, డిజైన్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్, న్యూ సిస్టమ్, అండ్ దెన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ హై ఎండ్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. అందుకే బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయరు. ఇలా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనకు ఇస్తే కనుక మనకి ఏం అర్థమైనట్లు, ఇందులో ఏ రిక్వైర్మెంట్ మనకు అర్థమైనట్లు. సో దట్స్ వై బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ వోంట్ బి షేర్ టు ద టీమ్ మెంబర్స్. ఇట్ విల్ బి విత్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, ఓకే, బిఏ పీపుల్. ఓకే, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారన్నారు కదమ్మా, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ ఆర్ ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. ఆ ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ లో ఇన్ డీటెయిల్ గా ఇలా మెన్షన్ చేస్తారు. ప్రాజెక్ట్ ఓవర్వ్యూ గురించి ఉంటుంది, ప్రోటోటైప్ అంటే ఏంటి మా డిజైన్ కూడా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ ఫార్మ్స్, పేజ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ప్రతి ఫామ్, ఆ ఫామ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ గురించి కూడా నీట్ గా డిస్క్రైబ్ చేసి ఇస్తారు మనకి. ఓకే, దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ అని చెప్పి నీట్ గా మనకు డిస్క్రిప్షన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి ఇస్తారు. ప్రతి ఎలిమెంట్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా ఉంటుంది ఎఫ్ఆర్ఎస్ ఆర్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, అండ్ బిజినెస్ ఇన్పుట్ వాలిడేషన్స్, ఓకే, ఈ ఎలిమెంట్ దగ్గర ఈ ఎర్రర్ రావాలి అని చెప్పి కూడా నీట్ గా ప్రొవైడ్ చేసి ఇస్తారు మా. ఓకే, అలాంగ్ విత్ ఫ్లో చార్ట్ డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటాయి, వాటి గ్రాఫికల్ వ్యూ కూడా ఉంటుంది ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ లో. బై సీయింగ్ దట్ గ్రాఫికల్ వ్యూ అంటే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లో అన్నమాట. ఒక మాడ్యూల్ కి ఇంకో మాడ్యూల్ కి ఫ్లో ఎలా ఉందని చెప్పి మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ వై దిస్ ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి ద క్లియర్డ్, okay, will contain the clear requirements. So that's why this document only will be forwarded to the team members. Okay, మన టెస్టింగ్ టీమ్ మెంబర్స్ కి, డెవలపర్ టీమ్ మెంబర్స్ కి వచ్చే డాక్యుమెంట్ ఏది మా? ఎస్ఆర్ఎస్ అన్నా ఎఫ్ఆర్ఎస్ అన్నా, అంతేగాని బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ రాదు. ఎందుకంటే బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ లో హై ఎండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఇట్ కెనాట్ బి అండర్స్టాండబుల్. ఓకే, సో దట్స్ వై మా డ్యూరింగ్ అనాలిసిస్ ఫేజ్, డ్యూరింగ్ అనలైజింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, ఓకే, RCN template will be used. RCN template will be. We have to know about the coding, ma'am. నో మా, బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళకి సంబంధమే లేదు కోడింగ్ గురించి, ఓకే, టెస్టింగ్ గురించి వాళ్ళకి సంబంధమే లేదు. వాళ్ళ పని ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద క్లయింట్. ఎందుకు కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే టు గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, ఎస్ మా, దే డ్యూటీ ఇస్ దట్ ఓన్లీ మా, నో కోడింగ్, నో టెస్టింగ్. ఓకే, they will involve in every meeting, okay, with the client meetings. They will be handling the clients only to get the requirements ma. మన టెస్టర్స్ ఎందుకున్నామంటే మన టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేయడానికి, మేనేజర్స్ ఎందుకున్నారంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ మేనేజ్ చేయడానికి. ఓకే, ఎస్ మా. సో అప్ టు దిస్ ఫైన్ మా. సో విల్ స్టాప్ హియర్. we have seen టెస్ట్ ప్లానింగ్ కంపోనెంట్స్, టెస్ట్ ప్లానింగ్ గురించి అండ్ దెన్ టెస్ట్ అనాలిసిస్ గురించి 2 phases we have completed. Tomorrow we will enter into what ma practical design phase ki we will see in tomorrow. Okay, so no problem, right ma? Documentation is completed now. Now we will enter into the
From tomorrow we'll enter into the what more practical thing. Fine, right, ma? Okay, madam. Thanks, madam. Yes, ma, Srinivas. Any doubts, ma? I no doubt, madam. ఎస్ మా మొత్తం థియరీ కదా మేడం అంటారా? ఎస్ మా కొంచెం థియరీనేమా, కానీ ఈ థియరీ కొంచెము మనం ప్లాన్ గా కొంచెము అనలైజ్ చేసుకొని వాట్ ఈస్ వాట్ వాళ్ళు అడుగుతున్నది మనం చెప్పగలుగుతున్నామా లేదా, వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మా. ఓకే, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ వాట్ ఈస్ టెస్ట్ ప్లాన్. ఎస్ మా, వాట్ ఈస్ టెస్ట్ స్ట్రాటజీ అని అడుగుతున్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు సే ఇట్ మా. ప్లీజ్, మాన్యువల్ అంటేనే కొంచెం థియరీ, కొంచెం కాదు ఎక్కువనే. 3/4 అన్నాను, 3/4 థియరీ. ఇప్పటికీ కంప్లీట్ అయిపోయింది థియరీ. వీ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ప్రాక్టికల్. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఆటోమేషన్ చెప్తారు కదా మేడం? ఎస్ మా, జావా కంప్లీట్ అవ్వాలి. జావా అయిన తర్వాత ఆటోమేషన్. జావా ఫుల్ గా చెప్తారండి? ఇంట్రెస్ట్ లేదు మా, కోర్ జావానే కదా మన టెస్టింగ్ కి కావాల్సింది. కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ వరకు చెప్తారు మా. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అయిపోయాక జావా చెప్పిన తర్వాత అదే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అండి. ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్, ఎస్. ఓకే మేడం. ప్రెసెంట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అవుతుంది కదండి? అవును మా, ఎండింగ్ కి వస్తుంది ఇప్పుడు. ఎండింగ్ కి రాదు. 3/4 కంప్లీటెడ్. అది మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మేడం. ఎస్ మ్యామ్. ఆఫ్టర్ వచ్చేసి జావా